Я всіх вітаю вас, друзі. Мене звати Михайло Балога. Я пастор-місіонер у Варшаві уже 5 років. So, I greet you all, brothers and sisters. My name is Pastor Mikhail Beluga. I'm 5 years here in Warsaw, pastoring the Ukrainian church in Warsaw. З першого дня війни ми, як українці, стали разом з своїм народом. From the first days of the war, we, like Ukrainians, have come to be right beside our nation in support of their needs. І ми, як церква, молилися, що ми можемо зробити, аби допомогти. And we began to pray about what could we do to assist the Ukrainians. Ми почали організували центр допомоги біженцям з України. And so we decided to form a center for assisting refugees from Ukraine. Перше, що ми робили, ми забирали людей від кордону, привозили їх і розміщали на тимчасове житло. And from the first days of the war, we were meeting refugees right at the borders and bringing them back to Warsaw where they could be housed and given shelter. Ми давали їм їжу, ми давали їм продукти харчування. We gave them food and the necessary products to start living. Ми давали їм одяг, все, що потрібно. And we gave them a place to have rest and everything that would be needed to start stabilizing their lives. Ми проплачували готелі, ми проплачували хостели. We paid for their hotel rooms and for rooms and hostels. І на сьогоднішній день уже 22 дні ми робимо це нон-стоп. So and today, 22nd day of the war, we've been giving assistance non-stop. За цей час пройшло через нас більше як 1500 українців. So to this day, we've been able to service more than 1,500 Ukrainian refugees. Ми маємо 3 основні напрямки діяльності. We have 3 main directions of service. Перше, це ми допомагаємо і служимо українцям, які приїхали, втікаючи від війни, сюди, в Польщу. So the number one thing is we give assistance to refugees who have fled the war and come here to Poland. Ми консультуємо їм, молимося з ними, кормимо, даємо їм все, що необхідно. We calm them, feed them, pray with them and give them everything that they need. Ми намагаємося, щоб надія у них не щезала. We try to make sure that their hope does not go out. Друге, що ми робимо, це відправляємо вантажі з медикаментами і харчуванням на Україну. The second thing we do is we send loads of relief with food and medicines into Ukraine. І ми хочемо це робити ще більше, тому що в Польщу приїхало 2 мільйони українців. And we'd like to do still more. There's 2 million refugees that have come into Poland. Але в Україні залишилося десятки мільйонів. But there's tens of millions of people that are still remain in need inside of Ukraine. І їм треба допомогти. And they need assistance as well. Тому ми хочемо робити це якнайкраще. And so we're trying to do as much as possible for those who are still in Ukraine. Ми відправляємо великі машини, 20-тонні каміони з продовольством в Україну. So we're sending tractor-trailer units with 20 tons loads into relieve people in Ukraine. І відправляємо маленькі автобуси 2-3 тони. And we even will be sending, anytime there is a small vehicle heading that direction, loads as small as 2 and 3 tons. І третій напрямок – це ми хочемо служити людям Євангелієм. The third direction of our ministry is to help people to know the gospel, to serve them with the gospel of Jesus. Багато віруючих приїхало з України. There's a big number of people who have come from Ukraine who are already believers. Служителі, There are already amongst them діякони, pastors and проповідники. deacons and preachers. Ми молимося, щоб нові церкви відкрилися. We are praying that these people would be turned and been able to establish new church meeting places. Щоб ми могли сміливо проповідувати Євангеліє для невіруючих. So that even in this moment of being refugees, we could confidently preach the gospel even to unbeliever Ukrainians who have been Це displaced. духовна праця. This is the spiritual harvest. От ми закликаємо вас разом з нами стати в цьому труді, у цій праці. We invite you to come and join with us and to become partners with us in this ministry. І перше, ми просимо вас молитися. And we first of all ask you to pray for us. Молитися про мудрість і сили, які ми потребуємо від Бога. Pray for us to have wisdom and strength for the things that we are doing in God's name. Друге, ми просимо, можете долучитися, аби допомагати ресурсами.
And also then we ask that you would pray about the possibility of assisting us with material resources. Можливо, це гроші, можливо, це гуманітарна допомога. So it could be a financial gift or it could be some sort of humanitarian aid. Можливо, це волонтери. It could be some people coming to volunteer. І третя річ, ми хочемо сказати, щоб ділилися правдивою інформацією. And the third thing we'd like to do is to help people have accurate factual information. Я хочу сказати правду. I'd like to tell you the truth. Це війна, яку розв'язала Росія проти України. This is a war that Russia has engaged in aggression against Ukraine. І в цій війні гинуть мирні люди, десятки тисяч людей. And in this war, peaceful people are dying, tens of thousands. Я, як християнин, не можу мовчати. And I cannot be quiet about these truths. Війна – це гріх. This is a sin. Правильно? Гріх. Да. І я вірю, що ми маємо говорити сміло. And I want us to be able to say confidently in truth. І російські люди мають теж не боятися і говорити прямо і правду. So, my Russian friends, I want to tell you straight out in the truth. Російські служителі мають говорити правду. I want the Russian evangelists and ministers Не to tell ховатися. their people the truth. Не ховатися під стіл. Don't hide. Не Don't казати, cover up. не розпалюйте ворожнечу, бо це так погано. Don't try to make it sound like it's not something bad. Я просто прошу вас стати поруч із Україною і з усім світом. I ask you to stand shoulder to shoulder with Ukraine and with all of the world. І нехай Бог благословить кожного. And may the Lord bless each of you. Я вірю, що ми переможемо з Господом. I trust that we are going to do this and we're going to be victorious with the Lord. Слава Богу. Praise to the Lord. І нехай війна закінчиться. And may the war come to an end.